ഫേസ്ബുക്കിൽ അജയ് സാർ വേറെ ആരും ഇല്ലേ? വേറെ ആരും അനക്കം ഞാൻ വെച്ചാൽ ഇനിയിപ്പോ ലൈവ് പോയില്ലേ? അറബിക് ഗൈ ഹലോ ഒന്നും കിട്ടിയില്ലല്ലോ. ഈ ഡെയിലി മിഷൻ എടുത്തേപ്പാ. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് 14 ജയവും 30 തോൽവിയായിട്ട് നിൽക്കുമോ ഞാൻ അതിനകത്ത്. മറ്റേ കമന്ററി വോളി ഒന്ന് ഓണാക്കിയിട്ടെ, കമന്ററി ആൻഡ് സ്റ്റേഡിയം വോളി. നിങ്ങൾക്കൊരു ഇതല്ലേ. ഞാനത് മാറ്റിയിട്ടും അവനെന്ത് മാറ്റാത്തെ? മോയിസസ് കേടോ ആരാന്ന് നോക്കുക. നീനു ആൻ ഹലോ. So it's away we go then. Well, there is no question that Eden Hazard on his day is one of the world's best, Jim. So how do you interpret the role he's been given here? Well, we all know he's at his best when he's coming in from that left side, whether it's to drag people away and isolate them or to combine with central attackers. But he also often plays as a 10, as we know, in a free role. And is that a new dimension to his game? No, he's been at that for years. അവൻ He's എന്താ just അങ്ങനെ very നിന്നെ? good wherever he plants himself. Rodri defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. It's a promising position. Oh, now here's an interesting matchup. He's going to be disappointed with that. Hazard! And somehow it stayed out. And he's intervened well there. De Jong, and that's been intercepted. He read that really well and stopped it. ഓ ഗെയിം ഫ്രീസായി. ഞാൻ അങ്ങോട്ടൊന്നും അല്ലത് കൊടുത്തേ. എടാ അത് അടിച്ചങ്ങ് വെളിയിൽ കളഞ്ഞതാ. He'd have done well to reach that. നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ലേ വെളിച്ചം? കൈസേഡോ Noteworthy in the early part of the match, Jim. Well, neither പയ്യൻ side പാസ് has ചെയ്ത് തുടങ്ങി. really grabbed the ഭയങ്കര initiative. പാസിങ്. I would say both must have come in with a view of not making any early mistakes. So we're seeing some conservatism here. Mohamed Salah. And it's Hazard. That is good pressure, just hounded him off it. Over to the left. And the counter is on. Balde. Tries a deft little ball. Oh, smashing header! Well, he got rid because he was under pressure.
Nicely intercepted. And it's Neymar. De Jong. പ്രഷർ ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ അവൻ അങ്ങനെ. സാധാരണ വരുന്നവരൊക്കെ നല്ല പ്രഷർ ചെയ്യുന്നേ. ഞാൻ ആ ഒരു രീതിക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നേ. പൊസഷനാ കേട്ടോ. എന്റെ പൊന്നളിയാ, ഗോൾ കീപ്പർ എന്തൊരു പൊട്ടരാ നോക്കണേ. ചുമ്മാ നിൽക്കുന്നു ബോൾ എടുക്കാതെ. Barcelona clearly didn't help themselves by telegraphing that one. It was always going to be intercepted. Hazard. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. Whistle's gone, that's foul. Referee has resisted the temptation to go to his pocket. Just a stern lecture. He's missed, but not by that far. Well, he looks a little annoyed with himself, Peter, but he hit it well enough. Better look next time, maybe. Better look. Well seen, saw that coming. That's great positioning, so good from him. And this is Lewandowski. It's Lewandowski! Oh, surely that deserved better. That's good running. It makes life so much easier when you have people who are willing to go beyond the defence like that. എന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് ബോൾ എടുക്കുന്നില്ല കേട്ടോ. അവരുടെ ടീം അത്ര വലിയ ടീം പോലും അല്ല, എന്നിട്ട് അതിൽ ഒട്ട കളി കളിക്കുന്നത്. Rodri, De Jong, Raul, Hazard, delicate ball and it needs shot at goal. Big relief in just. ഭയങ്കര അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണല്ലോ അവന്. Araujo. Ball is over the line. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല എന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് ബോൾ എടുക്കുന്നില്ലെന്ന്. It's going to be another throw. And it's Caicedo. Now it's Mbappe. Gabriel did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. Now it's Aubameyang. That is a crunching പെട്ടെന്ന് ബോളിലേക്ക് വരടേ. heaved it away. That is a jarring tackle, but apparently nothing wrong with it. Apparently. 5 minutes till the break. Van Dijk kept his eye on it, and he's there. De Jong. Oh, it's a promising build-up, this. Plenty of really nice passing. Hazard. No, he refuses to take the bait. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. Mohamed Salah. There will be 1 minute at And a here's time. Lewandowski. Mohamed Salah in acres of space out wide. ബോൾ എടുക്കത്തെ. That's just playing it safe and simple. വിസ് ചെയ്തല്ലോ ബ്രോ. Half is done. ശോകം. Isn't enough half, but neither side able to get on the score sheet. Time for some fresh ideas in the second period. എന്തോ ചെയ്യും? Still waiting for this to take off. It's goalless at half time. നെയ്മറിനെ നമുക്ക് അറ്റാക്കിന് വേണ്ടി വിടാം. ഇച്ചിരി ബാക്കിലോട്ട് ഇറങ്ങി കളിക്കും. ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഹാഫിലെ മാറ്റം, സെക്കൻഡ് ഹാഫിലെ മാറ്റം. Substitution on the field. ഭയങ്കര സ്ലോ ആയിട്ട് കളിക്കുന്നവരെ. സ്ക്രിപ്റ്റ് ഈസ് റണ്ണിങ്. Coming on to replace him is 0-0, and we're at the halfway point. ബോൾ എടുക്കത്തില്ല. Bout of passing here, really easy on the eye. And it's Caicedo. And this is Lewandowski.
Excellent challenge there, uncompromising. എന്റെ പുറകേന്ന് വന്നിട്ട് അവന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് Mbappe receives it in a good position here. Koundé, Twente do appear to have made a half-time change. Well, I'm assuming that this is going to end up as a tactical change, Peter. Caicedo. Rodri. And Caicedo. Now it's Mbappe. Neymar. Has a look and plays it forward. Raul. Lewandowski. That is a brilliant interception. Has a look up and drives it forward. Ambitious ball here. And this is Dembele. Barcelona can breathe again. Just. Well, I thought they got off lightly there. The odds were stacked against them. Pass somewhat off target. A probing pass. That is good alertness. Well into the second half, and still there's nothing between them. Rodri. Twente do have options available on the bench if they want to go that way. Koundé. It'll be a throw-in. ഈസിയോ ഒരു മിനിറ്റ് ഉണ്ട് മാച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരാം. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. Neymar. And it's De Jong. Are certainly playing with an intense focus in executing their plan here. And this is Lewandowski. And he's away. Played with speed from back to front. And he's there to retrieve it. Can he get on the end of this? That's good vision. Well, it looked promising for a moment, but it came to nothing. അണ്ടർ ഒരു ലോട്ട ടീമാണ് കേട്ടോ അത്. അതിട്ട് എനിക്ക് അവന്മാർക്കെതിരെ കളിക്കാൻ പറ്റാത്തതുണ്ടോ? ഫുൾ അഡ്വാൻറ്റേജ് ആ പന്നിക്ക്. ഞാൻ എങ്ങനെയോ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്ത് നിർത്തുവോ? It's a pretty loose pass. എന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് ഭയങ്കര സ്ലോ. Most accurate pass. And it's Neymar. Out towards the flank. Twente seem happy to bash their heads against the brick wall, Peter. That central route forward is just a no-go zone. And he's in on Lewandowski! Don't you just love the level of intensity here? Neither is prepared to back down, and to be honest, that's how it should be. And the shot's on here. And the shot! എനിക്കറിയാം കളി അവനെ പോകും. ഇതൊരു തൊലിഞ്ഞ ഗെയിമാണ് ഇത്. അവന്റെ ടീം കാണിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞ ഐറ്റമാണോ? അവന്റെ ടീം കണ്ടോ, എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. എന്റെ പ്ലേസ് ചുമ്മാ കിടന്നോടുക. അതുകൊണ്ട് നോക്ക് 3072 ടീമാ. നോർമൽ ബേസ് കാർഡൊക്കെ വെച്ചാ കളിക്കുന്നത്. Oh, that was beautifully done. They were ready to pounce and they were clinical when the opportunity presented itself. ഒരു കിഴങ്ങ്. കുറേ ടൈം എടുക്കുന്നുണ്ട് അവൻ. എന്നാൽ ടീമിൽ മാറ്റമൊന്നും വരുത്തുന്നുമില്ല. SR family, hello. Substitution on the field. Number 5. We have got changes here from both sides, in fact. Number 18.
So we have our breakthrough. You have to credit the desire we've just seen here, Peter. The desire to stick to... Oh, he's been caught napping. Rodri. There's the shot. Sticks it away. They're level in a trice. Well, if ever you want to see a lesson in അങ്ങനെ പറഞ്ഞു respect അടിച്ചു to കേട്ടോ. a deficit, that's it. Their heads didn't drop, and now their chins are up. ID തരട്ടെ കളിച്ചാലും. ബ്രോ PC യിലാണ് ബ്രോ ഞാൻ കളിക്കുന്നത്. ബ്രോന്റെ PC വെർഷൻ ആണോ? Well, അങ്ങനെ it's കളിക്കാം. always that bit tougher for a keeper when the underside of the crossbar is in play. That has certainly made things interesting. You've got to commend that, Peter. It's the perfect response to falling. Tries a shot. It's fallen kindly here. Went with his head but couldn't steer it in. Not the best distribution from the keeper. It's made its way to him. And he's straight offside. പെൻസിൽ ബ്രോ അല്ല PC വെർഷൻ ഉണ്ട്. ആ PC വെർഷൻ ഉണ്ടേ ബ്രോ കളിക്കാം. എനിക്ക് ലാഗ് ആവുന്നു ഇതിനിടയ്ക്ക്. അവന്റെ ഇത് കണ്ട 3 കട്ടേ ഉള്ളൂ അവന്റെ റേഞ്ച്. Relief as he gets his hands on the ball. Played towards the other side. Spotted. നല്ല രീതിക്ക് ലാഗ് ആവുന്നു. Oh, it's Dembele. Chips it through. I think we might be done here, Peter. I don't see there being enough time for them to try again. That's an imaginative pass. And he's picked it up out wide. The message is പെൻസിൽ simple. ബ്രോ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ദാറ്റ് $5 സൂപ്പർ ചാറ്റ്. கொட்டு மணி மணி காசு பணம் கொட்டு மணி மணி. They've played it short. Nicely aimed Has pass. been indicated. Neatly clipped into space. Petri. Barella. Solot. And he's managed to get free. ഓക്കെ Referee looks at his സമനിലയിലാക്കി. watch PC and ആണ്. blows his whistle. PC ഉണ്ടെങ്കിൽ ബ്രോ ഞാൻ ID പറയട്ടോ. PC യിൽ എന്താ വേണം അൻവർ ബ്രോ? വേണ ID പറയാം. ഉണ്ടെങ്കിൽ വാ. காசு பணம் എന്താ വേണം പെട്ടെന്ന് പറ പെട്ടെന്ന് പറ. மணி காசு பணம் கொட்டு மணி மணി. PC വെർഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് പറ. ഞാൻ ID ഇടാം. ജോയിൻ ചെയ്താൽ മതി. എന്തൊരു വെറുപ്പിക്കലാണ്. ആ കഴിഞ്ഞ കളി എന്തൊരു വെറുപ്പിക്കലായിരുന്നു. എങ്ങനെ ആ ഗോൾ ഞാൻ അടിച്ചു പോവാ. ഹലോ ഹലോ ആ ഇരിക്സേ, ആ പറ. ടോമിനെ വിളിച്ചിരുന്നു. ആ അപ്പൊ ടോം നിന്റെ വീട്ടിലോട്ട് വരാന്ന് പറഞ്ഞു. ഓക്കെ ഓക്കെ, ആ. അവനെ വിളിച്ച് പറയട്ടോ. ആ പറഞ്ഞോ. മറ്റേ ഇതിന്റെ കാര്യം അങ്ങനെ ടിക്കറ്റിന്റെ എത്ര സമയം ഏതാ സമയം ഇതുവരെ എത്ര ആയെന്നോ? ടിക്കറ്റിന്റെ സമയം അത് 11 മണിക്കല്ലേ? അത് ചോദിച്ചത് ആ. നീ എടുത്തില്ലല്ലോ. ഇല്ല ആ. കൺഫേം ആക്കിയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ മതി. അല്ല, നീ എടുക്കണോ ഞാൻ എടുക്കണോ? ഞാൻ എടുക്കാം, കുഴപ്പമില്ല. ഞാൻ എടുക്കാത്തത് നീ എടുത്തോ. ഇല്ല, അത് കുഴപ്പമില്ല. ഞാൻ എടുക്കാം. അൻവർ ബ്രോ എന്ത് പറഞ്ഞു? ഇപ്പൊ പറയാൻ 2 മിനിറ്റ്. 2 മിനിറ്റ് വേണോ? ആ എന്നാ ശരി. ഞാൻ എന്നാ മറ്റേ എടുക്കട്ടെ. ഏതാ മറ്റേത് ടിക്കറ്റ് എടുത്തത്? വെയിറ്റ് 4 ആ, നല്ല ഇത് നോക്കിയുടെ സെന്റർ മതിയല്ലോ. സീറ്റ് സെന്റർ. അൻവർ ബ്രോ ഞാൻ കോഡ് ഇട്ട് തരട്ടോ ബ്രോ, ജോയിൻ ആയിക്കോളൂ. PC ആണോ പുള്ളി? PC ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. PC ആണെങ്കിൽ ബ്രോ ഡിസ്കോഡിലൊക്കെ ബ്രോ. നമ്മള് നൈറ്റ് ഇരുന്ന് കളിയുണ്ട്, അന്നേരം ആ, നമുക്ക് ടീമായിട്ടാ കളിക്കാം. പേരെന്തോടാ? അൻവർ ഷാദ്. ആ,
ഇതെങ്ങനെ ഇടുന്ന ഫ്രണ്ട് മാച്ച്? ഞാൻ എന്താ കോഡ് ഇടാമേ, 1 vs 1 റൂം. പാസ്വേഡ് ഇടുന്നില്ല ബ്രോ, കയറിയാൽ മതി. അങ്ങനെ കയറാൻ പറ്റത്തില്ലേ? ആ കോഡ് അടിച്ച് കയറിയാൽ മതിയല്ലോ. 05804590. അതാണ് കോഡ്. ചാറ്റിൽ ഇട്ട് തരാം. ഒരു മിനിറ്റ് പ്ലീസ്, ഒരു മിനിറ്റ്. നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബർ ചെയ്യുന്ന ഒരാളെ വിളിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രണ്ട്ലി മാച്ച് കളിക്കാം. ഒരു കളി പോയിക്കോ, സിസ്റ്റം അപ്ഡേറ്റ്. ഓക്കെ ഓക്കെ, കുഴപ്പമില്ല. ഞാൻ ഒരു മാച്ച് പോയിട്ട്. എന്തോ അപ്ഡേറ്റ് ആവുന്നു. ഗെയിം ആയിരിക്കാം മേ ബി. സിസ്റ്റം അപ്ഡേറ്റ് എന്നാ പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. ചിലപ്പം കുറെ നാളായി കാണാൻ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട്. ഹണ്ടർ മാമന്റെ സൗണ്ട് മാത്രമേ ഉള്ളോ? കളിക്കാനില്ല ബ്രോ. ബ്രോ പിടിയൊക്കെ കാണാൻ കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഹൺഡ്രഡ് നോക്കിക്കോ. ഞാൻ വാട്സാപ്പിൽ അയച്ചിട്ടുണ്ട്. അയച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. 7 ആട്ടോ. 7ഉം 5 ഒക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ചെറുതാണോ? മറ്റേ നമ്മളന്ന് മറ്റേ ഡോൺ ബ്രീത്ത് കണ്ടിട്ടുണ്ട്, ലോങ് വാക്ക് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അത് അങ്ങനത്തെ സ്ക്രീൻ എന്നാ എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ലോങ് വാക്ക് കണ്ടത് വലിയ കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു. ഏതാ ലോങ് വാക്കിന്റെ വലിയ കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു. അത് ഭയങ്കര ഡിസ്റ്റൻസ് ഉള്ള സ്ക്രീൻ അല്ലായിരുന്നു. ഒപ്പോണന്റെ ടീം 3120. റൈക്കാർഡ് ഉണ്ട്. ഇനി എങ്ങനത്തവനാണോ എന്തായാലും നോക്കാം ഗൈസ്. ഇക്രു ഒക്കെ കളി നിർത്തിയോ? ആരുടെ ഒരു അനക്കോ ഇല്ല. ബാബുക്കുട്ടനൊക്കെ എവിടെ പോയി? ഞാൻ ഈ BGMI എടുക്കുമ്പോ ഇവരൊന്നും ഓൺലൈനില്ല ഡെൻസിൽ ബ്രോ. പിന്നെ എങ്ങനെ ഞാൻ ഇത് കളിക്കുന്നത്? എല്ലാരും പുതിയ ഇവന്റ് ഒന്ന് കളി നിർത്തി. ഇവരെന്നല്ല, എന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ലിസ്റ്റിൽ ഇപ്പം ഞാൻ നമ്മുടെ തമ്പിയുടെ അക്കൗണ്ടിലാണ് കളിക്കുന്നത്. അതിൽ കയറുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഒരാൾ മാത്രം ഓൺലൈൻ കാണും, വേറെ ആരും ഓൺലൈൻ ഇല്ല. എന്റെ അക്കൗണ്ടിൽ ഞാൻ തന്നെ കയറിട്ട് കുറെ കാലമായി. എല്ലാരും നിർത്തി. കഴിഞ്ഞ ഇവന്റ് ഇതിനെക്കാട്ടിയും ഭേദമായിരുന്നു. അതുകൂടെ കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് എല്ലാം പോയി. The role he's been given here. Well, we all know he's at his best when he's coming in from that left side, whether it's to drag people away and isolate them or to combine with central attackers. But he also often plays as a 10, as we know, in a free role. And is that a new dimension to his game? No, he's been at that for years, and he's... Big chance! ഗോൾ അടിച്ചാനേ എടാ, ഞാൻ ഫ്രണ്ടിൽ കൊടുക്കുന്നപ്പോൾ ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെ കൊടുറാ മണ്ട. In a trice. That has ended up in no man's land. Spread out to the left. Ruben Neves. Araujo. Early ball out from the back. And he cuts out the supply. Somewhat off target. Now it's Aubameyang. Valde. He's picked his way through. Goes for a shot! They're battling for the right to play in the early stages. എന്റെ പൊന്നെ ദാ കോരി പോന്നു. അതെന്ത് വെറുപ്പിക്കലാ അത്? ഇവന്മാരെല്ലാം എന്താ ഇങ്ങനെ? സിസ്റ്റം യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ചിടെ എന്തുവാണ് ഇത്? Twente finding themselves unexpectedly behind. Messi. Played out to the left flank. ഹാലണ്ട് കയറി പോകുന്നു. Now it's Neymar. Pinches it off him. It's a pretty loose pass. Now it's Neymar. എന്റെ നെയ്മാറിന്റെ ബോൾ കിട്ടുന്ന സമയത്ത് എന്തൊരു ടാക്ലിംഗ്. Really in a position where patience and prudence will serve them best. Time's on their side. Ruben Neves. And it's Messi. Rodri.
And Balde. It could be in and go എടുത്തോണ്ട് പോടാ പന്നി. sticks it away. A game of thrills, all square in the blinking of an eye. Well, that's so refreshing. They win a goal down and you never. കുഴപ്പമില്ല ബ്രോ അൻവറോ, കേറി അടുത്ത കയറി ഗെയിമിൽ കയറി നിൽക്കി. ഞാൻ അപ്പത്തേക്ക് കോഡ് ഇട്ട് തരാം, അടിച്ചാൽ കയറിയാൽ മതി. A horrible blip, a situation utterly avoidable that has resulted in considerable embarrassment. Borussia Dortmund really were asking for trouble there by failing to cope with a formidable press. And that is a... Can he finish? അല്ല പിന്നെ Goal! Trent-Alexander! They've done it! It was coming! They have their reward! ഒന്നും പറയാറായിട്ടില്ല കേട്ടോ കൈസ്. ഇപ്പോഴും പണി എപ്പോൾ കെട്ടിന്ന് വെച്ചാൽ മതി ഇനിയും. Well, was there ever any doubt? It made it look like he's done it over and over and over again, and he has. So we have a breakthrough. Now how will things develop from here? To be expected, Peter. They've got മെസ്സിക്ക് കൊടുത്ത പാസ് എന്തിനാ ആ കണ്ടാ പോയി എടുത്തത്? been threatening to do and will continue to do by the looks of it. Balde looking to play him in. Oh, no mistake. And look at മൂന്നെണ്ണം his അടിച്ച് തിരിച്ച്. joy. Is this not അപ്പോൾ ഒന്നടിച്ച് ഞാൻ മൂന്നെണ്ണം അടിച്ച് തിരിച്ചു. അത് 3 ഓബമയാങ് ഹാട്രിക്ക്. Offside there as well, Peter. He just seemed to instinctively know when the ball was going to be delivered, and he got it right. ആരാ സൗണ്ട്? And that means just one thing. Match ball. അണ്ടർ കേട്ടോ അണ്ടർ. The frightening thing is, Peter, this isn't even a surprise. He's having a hit. He's missed, but not by that far. His reputation is better than what we've just seen. എന്റെ BMW ഇടാൻ സ്ഥലം ഉണ്ടോ അവിടെ? Have scored 2 ആ goals here ചെറുതായിട്ട്. and are firmly in control at 3. പണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ഡാറ്റ്സൺ ഉണ്ടായിരുന്നു വീട്ടില്. അത് ഇടാനായിട്ടുള്ള സ്ഥലമുണ്ട്. Messi. Beckham. Squeeze it through. നിനക്ക് റൂട്ട് അറിയാല്ല, വന്നിട്ടില്ല കേട്ടോ. Tries to play it through. അത് വാളെ വന്നിട്ട് വിളിച്ചാൽ മതി. Hazard. പോലെ അവന് വെട്ടായി. മറ്റേ ഹോട്ടലിന്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള റോട്ടിൽ കൂടെ അല്ലേ ഉള്ളേ? ഹോട്ടലോ? ഒരു ചർച്ചൊക്കെ ഉണ്ട് ഒരു അത് തന്നെ വളാൻ കഴിഞ്ഞിട്ട്. എന്നിട്ട് തുടങ്ങി ആ പിഴച്ച ഫിലിക്സിന്റെ വീട്. എന്നിട്ട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു ചുമ്മാ റബ്ബറിന്റെ മണ്ടായിരുന്നു ആടുന്ന ഇടക്കിടക്ക്. സത്യാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കില് അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട യാത്ര ആ കൊള്ളാം, വേണ്ട വേണ്ട ആവശ്യമില്ലെന്നൊന്നും പറയല്ലേ. എന്റെ അടുത്ത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു. Is behind this one. This then an ideal chance to cut the deficit. Messi! ഓ അവൻ ഇപ്പൊ ഗോൾ അടിച്ചാ പോസ്റ്റ് And he can clear ഫ്രീ it കിക്ക്. away. വാട്സാപ്പിൽ ഞാൻ അയച്ചാണ്ടോ? കണ്ട് Oh, there's a probing ball. Now it's Aubameyang. ഞാൻ കൊടുത്ത അവിടെ അല്ല. And no, that is pretty much the end of that. And the shot! Oh, the ball's run loose here. Messi. Beckham. Great vision. And that's a good ball. It's a decent chance to counter-attack. Nicely aimed pass. Engages and forces him off the ball. Aubameyang takes control of it and he's on the move. Ruben Neves. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ 3 അടിച്ച് കഴിച്ചാൽ 1 20 23 എല്ലാം അടുപ്പിച്ചടിച്ച് ഞാൻ അടിച്ചിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഒബാമയാങ് ഒന്ന് മര്യാദയ്ക്ക് കളിച്ച്. സെക്കൻഡ് ഹാഫ് ഇനി എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോകുമെന്ന് അറിയത്തില്ല. Probably only one result coming here. Oh, that has been a goal-blessed half. It is 3-1. And if you have just joined us, well, we've just begun the second period here. Beckham.
it's Kunde. Messi. And it's Neymar. Over to the left. Valde. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. Aubameyang. And this is Messi. He's had a shot. പോയി എടുത്തോണ്ട് വാ കണ്ടേസേ. Utopia, and they are cavorting. Up by 3. They have their boots on the throats of their foes. A momentary lapse mercilessly exploited. They were absolutely lethal. Well, Peter, they should just never have lost the ball from there, but you have to give credit and fairness to the front-footed pressing too. Made things quite uncomfortable for them. And Aubameyang! Now that was so brave. 43 GB അപ്ഡേറ്റ് ഉണ്ട്. ഫുട്ബോൾ ഒരു മാസമായി കളിച്ചിട്ട് നാളെ ഉണ്ടോ? ഇന്ന് ഇപ്പൊ തീരത്തില്ല. അപ്പം ഞാൻ ഒരു പുള്ളി ഇപ്പൊ കളിക്കാൻ വരുന്നു പറഞ്ഞു കേട്ടോ ചാറ്റില്. കോഡിട്ടാ മതി വരാന്ന്. ഓക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരാം. കേറി പറഞ്ഞ സിസ്റ്റം അപ്ഡേറ്റ് ആണെന്ന്. ഓക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞ സിസ്റ്റം അപ്ഡേറ്റ് ആയിട്ട് വാ ബ്രോന്ന്. ഇപ്പൊ പുള്ളി കമന്റ് 43 GB അപ്ഡേറ്റ്, ഗെയിം അപ്ഡേറ്റ് ഉണ്ട് ബ്രോ, ഒരു മാസമായി കളിച്ചിട്ട് നാളെ ഉണ്ടോന്ന്. And Dyke divulged words with the ball. That's a contest to keep an eye on. I'm struggling to work out whether that was brave or a bit stupid. അപ്ഡേറ്റ് നെറ്റിന് സ്പീഡ് എന്തോ ഉണ്ട് ബ്രോ. It's not gone well. Kunde. Rijkaard. Rodri. Can he get on the end of this? ഓ അത് പുറത്തു പോയി. 1 hour. എന്തായാലും നോക്കാം. ഞാൻ 1.5 മണിക്കൂർ ലൈവ് ഉണ്ട്, നോക്കാം. Poorly directed kick from the keeper. He's given it away. Claudio. പിടിച്ചവന്റെ കൊടുത്തു. Messi. Whistle's gone. That's foul. ഇതവൻ ഗോൾ അടിക്കും. So I think yes it is. Well, എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല. 4 അടിച്ചതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല. You have to understand the frustration of being denied a clear opportunity, but it had to be done. ചേഞ്ചസ് വരുത്തിട്ട് കഴിച്ചിട്ട് ഇത്രയും മാറ്റം മതി, ബാക്കി പിന്നെ നോക്കാം. 100 Mbps. ഓക്കെ നോക്ക്, ആവുന്നെങ്കിൽ കയറ്. ചാറ്റില് ഉണ്ടല്ലോ ബ്രോ, പറഞ്ഞാൽ മതി. നോക്കാം. അവ അടിക്കുന്ന എനിക്ക് അറിയായിരുന്നു. അവൻ നല്ലോണക്ക് ഫ്രീ കിക്ക് കളിക്കാൻ അറിയുന്നവനാ. നേരത്തെ അവ അടിച്ചത് തന്നെ പോസിറ്റീവ് അടിച്ചായിരുന്നു. was wonderful in every regard. Vision, concept, and considerable accuracy. Well, he made it look effortless. Clearly a training ground perfectionist. So, just a consolation, or is there a way back from here? Nice interception, well timed. And here's Messi. And he's made sure that's not getting through. Pedri. Well, he's going to be disappointed with that. That's good running with the ball. And the shot! എൻ്റെ പൊന്നെ 3. ഇപ്പൊ അവൻ അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയി കേട്ടോ. It was casual, it was careless, and it has proven costly. Yeah, they've only got themselves to blame. Mistakes in those areas are very punishable. And when the manager called on him, he was only too happy to repay that fate. I think the manager's claiming an assist here. We have got ourselves a game here.
Well, their manager seems to have them always thinking about the next goal. When's the next goal coming? They're such an entertaining watch. Aubameyang. Showing great feet there. That is lovely. Koundé. Well read, nice interception. They may end up with some regret with this tactic, but you have to admire their commitment to goals. Great chance! And that could come back to haunt them. Lewandowski was already celebrating in his head, and probably still can't process how the keeper denied him. What a stop. ഏതാ Not pretty, but it gets the job done. എടുത്ത പടം ആ ഇതിനകത്ത് കാണിക്കുന്നില്ലല്ലോ. ആ ഉണ്ട്. And it's Koundé. Played out wide. Passing nice and neat. ഓ, നീ ആദ്യം എടുത്തതല്ലേ? And here's Lewandowski. ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഫിനിക്സ്. Brilliant. അതിന്റെ ഏറ്റവും ഫ്രണ്ടിലത്തെ നടുക്കത്തെ 4 മാത്രം. ആ കുഴപ്പമില്ല. The final 5 minutes. Looking for a വല്ലാത്ത runner. പ്രശ്നം തന്നെ തോന്നേ. Nicely worked. ഉണ്ടായി. And into the grateful arms of the keeper. Twente nearly finished it off there, but now it's a case of waiting for the whistle. And they're quick to get it back. Threads one in. Aubameyang. Aims beyond the defence. They need to play this quicker in transitions like this. There will be 3 minutes Mbappe. added time. ഞാൻ പോയി. Fourth official showing that there will be 3 minutes of added time. 3:40 കളിക്കാൻ പറ്റും. ഫിനിക്സേ ഒരു 6 മണിയൊക്കെ ആകുമ്പം പയ്യൻ നിന്റെ വീട്ടിൽ വരും. ഞാൻ ആ സമയത്തൂടെ കാണുമെന്ന് അറിയാത്ത എന്താ? ചിലപ്പോ മറ്റേ പോണ. അല്ല അതില്ല. കുഴപ്പമില്ല, സെറ്റാക്കാം. വന്നോണ്ടെങ്കിൽ ഇറങ്ങിയാ മതി. നീ അതെല്ലാം റെഡിയായിട്ടായിരിക്കുമല്ലോ പോയിട്ട് വന്നത്. ആ Substitution in progress. Desperate defending required here. Balde can get it clear. And it's Rijkaard. And here's Mbappe. And smartly reclaimed. Shot decent. എന്തൊരു വെറുപ്പിക്കലാന്ന് നോക്ക്. And it's in. We thought 4 എണ്ണം അടിച്ചിട്ട് തിരിച്ച് 4 എണ്ണം അവനായി എൻട്രാ. ലാസ്റ്റ് സെക്കൻഡിൽ 3 എണ്ണം കയറി. എനിക്കതാ മനസ്സിലായത്, ചില സമയം ഇത് എന്തുവാണ് ഇത് ചേഞ്ച് വരുന്നതെന്നാ ഇത്ര പെട്ടെന്ന്. എന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് എല്ലാം അങ്ങ് സ്ലോ ആയി ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് കഴിഞ്ഞപ്പം. What are your thoughts on today's അതുവരെ game? ഭയങ്കര സ്പീഡിന് കളിച്ചു ഞാൻ. മൊത്തം സ്ലോ ആയി കളി. We've had a good variety. ഇന്നലെ എനിക്ക് ഇതുപോലെ പറ്റിയില്ലാത്തുള്ളൂ. ലാസ്റ്റ് സമയം ഗോൾ കീപ്പറിന് ക്ലിയറൻസിന് തിരിച്ചെടുത്തതാണ്. എന്നിട്ട് ആ ഗോൾ കീപ്പറിന്റെ എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് മറ്റോ എങ്ങനെയോ ഇവിടുന്ന് പാഞ്ഞു വന്ന് കയറി അത് ഗോൾ അടിച്ച് സമനിലയായി. സ്ലോ ആവുന്ന എങ്ങനെയത് ഒരു ഐഡിയ ഇല്ലത് എങ്ങനെയാന്ന്. ഇത്രയും സ്ലോ ആയി പോന്ന കളി. 6 ഡ്രോ. കട്ട വേണ്ട, 4 കട്ടുള്ള മുറി കളിച്ചാൽ മതി, അല്ലെങ്കിലേ സ്ലോ. താരത്തെ 1 hour പോലും ആയില്ലേ. ഇതിപ്പോ പെലയല്ല കളിക്കുന്ന പോലെ.
ഓക്കെ ജയിച്ചാ? എവിടെ നിന്നില്ല ആ കളി സമനിലയായി. അടുത്ത കളി തുടങ്ങി. അടുത്ത കളി വീണ്ടും ആ സെയിം എംബാപ്പെ ഒക്കെ ഉള്ള ടീം കേട്ടോ. ഈ ബ്ലൂ കളറിൽ ഒരു എംബാപ്പ ഉണ്ട്. ഈ എംബാപ്പ ഭയങ്കര സ്പീഡാ. അതാണ് പറഞ്ഞ ആ സെലക്ടഡ് കാർഡ്സ് ഉണ്ട് കുറച്ച്, പക്ഷെ അത് കളക്ഷൻ ഉള്ളവർക്ക് ഭയങ്കര ഇതാണ്. അത് മാറി തിരിഞ്ഞും കുറച്ച് കാർഡ്സ് ഉണ്ട്, ഒരു 10-70 കാർഡുകൾ. ഭയങ്കര അഡ്വാൻറ്റേജ് അവരുടെ കാർഡിലുള്ള ഇതിനെക്കാട്ടി പെർഫോമൻസ് ആണ്. ഞാനും ഒരു എംബാപ്പ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ മാൻ മാർക്കിങ് കൊടുത്താലോ നോക്കട്ടെ. ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ മാൻ മാർക്കിങ്. എംബാപ്പേനെ ഞാൻ മാൻ മാർക്കിങ് ഒക്കത്തില്ല. കീറിക്കൂടെ 3:40 ഒരു കളി കളിക്കായിരിക്കും. അപ്പോൾ 3:40 വരെ ഞാൻ കാണത്തില്ല ബ്രോ. ചിലപ്പം ആ സമയം നിർത്തുമായിരിക്കും ലൈവ്. നോക്കട്ടെ. 3:30 ആകുമ്പോൾ ലൈവ് നിർത്തും. ഇല്ല പുള്ളിയുടേത്. ഞാൻ 3:30 ആകുമ്പോൾ ലൈവ് നിർത്തും. നാളെ തൊട്ട് വന്നാൽ മതി. ഡിസ്കോഡിൽ ലിങ്ക് കൊടുക്കാൻ ഇപ്പം പോർട്രേറ്റ് ലൈവിൽ ലിങ്ക് വർക്ക് ആകത്തില്ല. ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ലിങ്ക് വരാറുണ്ട്. ഡിസ്കോഡിൽ .phoenixYT സെർച്ച് ചെയ്താൽ മതി. എൻ്റെ ID ഒക്കെ സെറ്റ് മതി. .phoenixYT. ഞാൻ വണ്ടർ ഷെയർ ട്രേഡ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. Well, Peter, the player I mean, is someone who's really impressed me. അത് എനിക്ക് ആ ലൈസൻസ് തീരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ എന്തോ എവർ കാണിച്ച് മൊത്തത്തില് get himself into those good crossing positions and he can deliver too. I wonder whether that has anything to do with you being a defender once upon a time, Jim. And here's Mbappe. ഭയങ്കര ഷോക. ഇടയ്ക്ക് സൗണ്ട് ഒക്കെ മ്യൂട്ടായി പോകും. Rodri. പ്രീമിയർ പ്രോ ആണോ? Balde. ഞാനും പണ്ട് പ്രീമിയർ പ്രോയാ യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത്. അത് മാറ്റിയിട്ടാണ് ഞാൻ എടുത്തത്. പ്രീമിയർ പ്രോ വൻ ശോകോ. പക്ഷേ ഇവര് റിപ്ലൈ ഒക്കെ തരും. പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവര് Tries to play it through. And this is Lewandowski. വണ്ടർ ഷെയർ ആണ്. നീ പക്ഷെ ഇടയ്ക്ക് നോക്കിക്കോണം. സ്ഥിരമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ മറ്റേ എന്റെ ലൈസൻസ് നോക്കി. എന്റെ അതൊന്നും അല്ല, എന്റെ ക്രാക്കടാ. എല്ലാ ഫീച്ചേഴ്സും കിട്ടും അതിനകത്ത്. അത് നമ്മുടെ ഗെറ്റ് ഇൻ ടു PC അതിനകത്തോടൊപ്പമുണ്ട്. അതിനാന്നാ ഞാൻ എടുത്തത്. അതിന്റെ ഒരു വെർഷൻ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഏത് വെർഷൻ ആണെന്ന് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല. നോക്കിയിട്ട് പറയാം. ഞാനത് എടുത്തപ്പോൾ എനിക്ക് ലൈസൻസ് ചോദിച്ചായിരുന്നു. Clearly is miffed having made the run and not get picked out. Raul. Oh, he's enjoyed that. He evidently. ഉണ്ടോ എംബാപ്പെ തെറ്റി പോകുന്നുണ്ടോ? ഉണ്ടോ അവൻ? No, that was never going to make it. Well, it's a nice idea, Come but back the into it. execution was lacking. It's the sort of situation they'll want to capitalise on now. Raul. And here's Mbappe. 20 yet to have an attempt on goal. Will play through for the wide man. Raul! Great effort. He flew in with courage. Raul instinctively knew that it was his best option. The planning beat the execution though. And it's Messi. Picked out brilliantly. He's given the time to pick a pass. Balde. And it's Beckham. And Koundé. Neymar. Oh, now here's an interesting matchup. Neymar unable to make it happen for all his good intentions. Beckham makes the interception. And that has left him in a heap. Aims beyond the defence. Rodri. They've got to make this. Balde.
up towards the flank. Koundé. And it's Beckham. He's gone for goal. And he's quick to get it clear again. ബഷീർ ബ്രോ ഹലോ. എന്തോ ബോളുകൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എടുക്കുന്നില്ല. Anyone who's joined us late, I can confirm that in terms of goals, at least you've missed nothing. Messi. And it's Kukçu. Beckham. Oh, there's a probing ball. Ball's played through. Beckham. Raul. Pass is coming off in quick succession here. Saliba. Kukçu. Oh, that's a key interception. Beckham. Nuno Mendes. ഈ മലയാളം എന്താ That'll be the ചെയ്യുന്നത്? last ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് act of അങ്ങനെ the കഴിഞ്ഞു. first half. അഭിരാം ഹലോ ബ്രോ. A decent enough half, but neither side able to get on the score sheet. Time for some fresh ideas in the second period, perhaps. അതങ്ങനെയാണല്ലോ Stage, but certainly not devoid of action. It is 0-0 here at half-time. Hello attendees, this is a lost children's announcement. Would the father of a boy in a blue hat kindly make his way to the information center? എന്തൊരു ചെയ്യണമെന്ന് നോക്കിയിരിക്കും റീച്ച് എവിടെ മനസ്സിലായോ. റൗളിനെ സെൻട്രൽ ഫോർവേഡ് ഇട്ടു. Substitution on the field. Number 22, Mbappe. And the അത് second half gets അത്യാവശ്യം underway. ഇതുള്ള ക്രിയേറ്റർ. 20 have been the team that have had the lion's share of possession and chances. Okay, they haven't got എല്ലാരും much തമ്മിൽ to show ഒപ്പിടിച്ച് for it, ചെയ്യുന്നത്. but I think it's a case of keep going and eventually you'll get your break. 20 do appear to have made a half-time change. Well, I think this is probably a good time, Peter, to make ambitious change. Lamine Yamal is unstoppable. Oh, lovely feed. He is such a good mover. Crosses it, climbs up big. That's a foul, no two ways about it. Okay. Melody Knew what was coming. That's a yellow card. okay. എമ്മിലോ ആറിലോ വല്ല പേര് തുടങ്ങുന്നത്. ഈ രണ്ട് വീഡിയോ ഉണ്ടോ? കണ്ട്. ഇത് സെക്കൻഡ് ചാനൽ, ഇത് മെയിൻ ചാനൽ. കണ്ടോ? Raul. മനുഷ്യനല്ലേ പുള്ളേ He's away. Raul. No messing about, just bludgeoned away. അതിന്റെ ഇടയിൽ കൂടെ ആരോ ഒരു ഗോൾ അടിച്ചായിരുന്നല്ലേ? And it's Koundé. എന്തായിരുന്നു Gabriel. മറ്റേത് And പറയാക്കത്തില്ലേ? looking for options for movement. അതുണ്ട് You play this quick in transitions like അത് this. കാണിച്ചു തരാം. This is Raul. And he's away. Takes a shot. കണ്ടാ? Goal. പക്ഷെ ഒത്തില്ല ഇങ്ങോട്ട്. കറക്റ്റായിട്ട് Forced the ഒത്തില്ല. error and extracted the maximum punishment. Look at the manager here. He's absolutely fuming, and he has every right to be. You can't win football. റൗൾ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ കളിയുടെ വ്യത്യാസം വന്നിട്ടുണ്ട്. ബാക്കിൽ നിന്ന് ഫ്രണ്ടിൽ വരെ ഓടി കളിക്കുന്നു. Themselves in front. ഇത് ഉദ്ദേശിച്ച് ചെയ്തത്, പക്ഷെ ഒത്തില്ല അങ്ങോട്ട് കറക്റ്റ്. Shooting chance. ഇത് നോക്ക്, ഇതാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത്. ഫസ്റ്റ് ഇത് നോക്ക്, Level in choice. ഇത് ഉദ്ദേശിച്ച് Since ചെയ്തു, going a പക്ഷെ goal down, ഒത്തില്ല. they've dug in to produce a really fine spell, which for me deserved that equaliser. ആ കഥ എനിക്ക് ലൈവ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു തരാൻ കേട്ടോ, ഒരു കഥയുണ്ട്. You just cannot stop him. അല്ല Well, he had to ഫിനിക്സിനെ deal with അറിഞ്ഞില്ല an മറ്റേ awful കഥ. lot of unwanted attention, but his tenacity won the day. That has certainly made things interesting. Well, I think the players will be buoyed by the fact that they've managed to level things in a hurry. Tails most definitely up now. Vieri. The ball is loose and the chase is on. 20, perhaps wondering what the best time is for their next substitution. Azar. Raul. Oh, that pass isn't the best.
And it's Rodri. Balde. Now it's Aubameyang. Oh, he's bustling through here. Kukçu. And it's Azar. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Now it's Azar. Just about up to 75 minutes. Passing is crisp and sharp. Rodri. Oh, it's a promising build-up, this. Plenty of really nice passing. Twente really can't be faulted for their attitude, and if they go on to win this, it'll be fully deserved. Nuno Mendes. That's an imaginative pass. And it's made its way to him. He's shifting through the gears here. He's trying to hit the front line here. Great chance! Oh, off the bar! There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. And here's Vieri. Still anyone's game, this. One moment can decide it. Well, a goal either way at this stage would qualify as a steal. And here's Vieri. Oh, that's well spotted. Azar. They want to be quick here. It's breakaway time. He's just misjudged that one. Well, that might be that, Peter. Maybe both sides just going to have to settle for the draw now. And here's Aubameyang. Hazard. Raul. Good read, needed to be. He can get that clear. Ambitious ball here. There will be 1 minute. അയ്യോ Out of play. കളിക്കുന്ന കളിയെല്ലാം സമനിലയാകുവാണല്ലോ ഇത്. Substitution on the field. Number 97, Aubameyang. Van Dijk. Number 11, Raul. Number 6, Back when it goes. And he's had ഓ it. പോസ്റ്റ് Oh, it rattles the bar. ഛേ The whistle has gone. അത് and it is എന്ത് 4-1. കഷ്ടോടാ പോസ്റ്റ് കയറി. So it is something for both, but ideal for neither. വീണ്ടും സമനില. Parties having to settle for what they get and for better in the weeks ahead. Please Well, take after this all of that, Jim, opportunity to what are pay you a visit thinking? to our official Twente store can where always memorabilia take from more today's positives match from are a now result like available. this. Yes, there is some. നമുക്ക് ലിങ്ക് പ്ലേയോട് ചെറിയ സംഭവം ചെയ്ത് നോക്കാം. നോക്കട്ടെ വർക്കാവുമെന്ന്. സെന്റർ ഫോർവേഡ് ഇട്ട് അവൻ കളിക്കത്തില്ല ഇത്. ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല ഇവിടെ കറണ്ട് ടച്ച് ഇടണം പറഞ്ഞ് ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു കറണ്ട് ഓഫ് ചെയ്തു. ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല. ഇവിടെ ഈ ഫുട്ബോൾ കളിച്ചിരിക്കുക. കറണ്ടില്ലേ? കറണ്ടില്ല. കറണ്ട് എപ്പോ ഉച്ചയ്ക്ക് എന്തോ പോയാണെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞൊന്നുമില്ല. ഇത്രയും ബാക്കപ്പ് ഒക്കെ കിട്ടും കേട്ടോ. ഞാനിപ്പം പിന്നെ രാത്രി നമ്മൾ കളിക്കാൻ വിളിക്കുമ്പോഴല്ലേ നിനക്ക് ബാക്കപ്പ് ഇല്ല, കറണ്ട് പോയി, കമ്പ്യൂട്ടർ ഓഫ് ചെയ്യുന്നേ. എപ്പോ ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്ത് ഒന്ന് പറഞ്ഞാണ്.
വേല വിളിക്കാനൊക്കെ അല്ലല്ല, പോകുമ്പോഴേ അത് പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് അതും കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് പോയാൽ മതി. ഞാൻ എപ്പോ അത് പറഞ്ഞു? വേല വിളിക്കാനൊക്കെ പോകുമ്പോഴേ ആ, വേല വിളിക്കുന്നതൊക്കെയല്ല ഇത് കളിക്കണം. നമ്മളിപ്പോ വേല വിളിച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇൻ കേസ് ഞാനിത് എപ്പോഴാണ് കറണ്ട് പോണേന്ന് അറിയില്ല. ഇപ്പോഴും കറണ്ട് പോയിട്ട് ഞാൻ അറിഞ്ഞു. ഞാൻ വന്നിവിടെ ഇരുന്നപ്പോഴേ കറണ്ട് പോയായിരുന്നു, ഞാൻ അറിഞ്ഞൊന്നുമില്ല. പിന്നെ അപ്പം എപ്പോ പോയി എന്നൊന്നും അറിയാതിരുന്ന് കളിച്ചോണ്ടിരുന്ന ചിലപ്പോ 2-3 മണിക്കൂർ ഇരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും വേല വിളിക്കാൻ കയറി ഒരു ഇത്തിരി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും മൊത്തം ഇടിച്ചിരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാവൂലേ? ഈ ഫുട്ബോൾ ഇപ്പൊ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു തോറ്റു, അത്രേ ഉള്ളൂ. ബാനും തേങ്ങ. എനിക്ക് പണിയാൻ തോന്നുന്നു. ഗ്യാരത്ത് ബെയില്, യമീൻ ലമാല്, റൗള്, ഫെറാണ്ടോ ടോറസ് എല്ലാവരും ഉണ്ട്. Well, what a scene we have here. There's a real expectant buzz in the stadium, and the players on the pitch are raring to go any minute now. Well, colour and passion just oozing from the stands here. These fans love their football, and we're about to be dished up a feast of it. There's the whistle, and here we go. And the lineup suggests, Jim, that it's going to be a 3-4-3 formation. Well, I always feel, Peter, that central midfield is a big area of responsibility in this system. It's not as easy for the front three to get behind the ball quickly if one of the wing-backs is pushed on. Then the boys in the engine room have serious cover to provide. So a lot of hard work has to go into this, and at times you can get stretched. But, boy, it can work at one end. Van Dijk did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. Roll! Oh, good effort. He got plenty on that. That's a great effort. There was very little backlift to indicate what was coming. Yamal. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Well, quality clearly deserted him at the crucial moment. Well, that's down to a simple miscalculation. No more, no less. Dembele. Oh, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. Bale. Cross needs to be good. Araujo with the clearance. And it's Fernando Torres. Good read, needed to be. That's a sharp pass. This is the time you need that pace. And he's being shifted off it. And we're not going to make any further progress now. Well, he's going to be disappointed with that. He's on it, can he get away? That's a risky ball, you've got to say. It's a really well-measured ball. Haaland! That is a brilliant interception. Still goalless at the moment. And that's the end of that. It all started well enough. Now it's Raul. Played out wide. Played back in. Oh, well played. That has snuffed out the danger. Fernando Torres. Oh, he had to make that, and he did make it. Oh, there's a probing ball. Knocks it into space. Oh, he's been caught napping.
Raul, and he's away. Goes for a shot. Goal! ഒന്നേ And Twente scores ഒന്നടിച്ച് guys. first. And that will surely go down as one of the easiest goals he could ever score. And his അവൻ ഫൗൾ manager ചെയ്ത് കേട്ടോ couldn't be നെയ്മറിനെ. happier. That's the kind of interplay they've been working on in training, and it came off beautifully. So we have the first goal. Well, that gives them the privilege to control the tempo of the game. It's up to them to manage it from here now. Great defending, strong and determined. Haaland, he is onto this. Well, that was well positioned and well pinched. They can't hurt with their backs to goal. And he's managed to get free. Neymar, oh, what a climb! He will be livid with himself. Rodri tries to pass it through. Tries a shot! Fernando Torres. And here's Raul. Lovely pass, but can he get there? Now it's Yamal. No luck with that dink over the top. That pass isn't the best. It looks very much like they'd be happy to settle for this narrow lead at the break. And it's Fernando Torres. And that has put paid to that. Oh, it's Dembele. And it's lofted through here. Driving on and making good progress. Couldn't squeeze it through. Well, the idea was a good one. The execution of it, not quite so. His teammates are really annoyed with that, you know, and they have every right to be. Torres wins the duel this time. No messing about, just bludgeoned away. Haaland proving a very adept defender. It was a good tackle too. He's dealt with that very well, Peter. It's a real show of discipline. Shoots! He's beaten the keeper, but hit the post, and again! And he's heaved it away. Okay. And that is going to be the final action of the first half. Well, there were plenty of talking points in that first half, but just the one goal. It's still anybody's game here. വാൻഡൈക്ക് ഓടത്തില്ല ഏതാ Any views on the first half? Well, I'm a little bit worried for them and the way they've looked in transitions, Peter. They've been a bit exposed, so they might be only one down, but they can't afford to have any more sloppy moments. Concede another, and we know it's an awful long way back. Twente, the happier of the teams, heading in for half-time, 1-0 up. And if you're just back from your break, you've missed very little of the resumption of the second half. Twente really need to go and grab another goal now, Peter, if they're going to go on and secure this. Raul threads one in. Now it's Bale. No, again there's no way through. It's been slipped through. He's in space and looking for options. Fernando Torres. That is ended up in no man's land. Rodri. Raul. Nicely weighted ball. And the shot! That's a decent clearance. Raul does have his name on the score sheet, of course. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. It's played through for him. Haaland showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. Bastoni calmly anticipates, looking for the run. Has a shot! We'll simply have to tip his hat to the keeper here, because that was a magnificent save. Oh, that's a key interception. Bale. Raul. Can he finish? Oh, taken with style. There
വീണ്ടും രണ്ടാമത്തെ ഗോൾ. And that comes as a very welcome relief. Now let's see who's got what it takes to seize the initiative from here. Oh, beautifully dispatched. There was no reaching that. Just way too good, Peter. The keeper was never going to stop it. Okay.
എനിക്ക് പോയോ? ലൈവ് പോയില്ല, സിസ്റ്റം ഓഫ് ആയി പോയിരുന്നുണ്ട്. കറണ്ട് പോയടാ? കറണ്ട് പോയില്ല, എന്തോ പറ്റി അറിയത്തില്ല. എനിക്ക് തോന്നുന്നു മറ്റേ ഞാൻ റൈസൺ മാസ്റ്ററിന്റെ ഇത് ഓണാക്കിയിടാൻ മറന്നുപോയാരെന്ന് തോന്നുന്നു. മറ്റേ അണ്ടർബോൾട്ട് ചെയ്യുന്ന സംഭവം അതായിരിക്കും മേ ബി. ലൈവ് ഉണ്ട്, 3:30 വരെ ലൈവ് ഉണ്ട്, 15 മിനിറ്റ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ കളി പോയില്ല. മുഹമ്മദ് ഷെഫീഖ്, ഹലോ ബ്രോ. ജസ്റ്റ് സിസ്റ്റം ഒന്ന് ഓഫ് ആയി പോയതാ ഗൈസ്. ഹാപ്പൻസ്. ഒരു കളി എനിക്കിത് ജയിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അണ്ടർ. ഇപ്പം ഡിവിഷൻ 3 കയറിയിട്ട് ഏ 4 പേര് യൂട്യൂബിൽ വാച്ചിങ്, ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെയാ ഫേസ്ബുക്കിലാ. നോക്കട്ടെ guys, നമുക്ക് എന്തായാലും ഒരു മാച്ച് വരെ കളിക്കാൻ സമയമുണ്ട്. 3:18 ആയിട്ടുള്ളൂ. ഗെയിം ഏതാ അജയ് ബ്രോ? ഇത് ഈ ഫുട്ബോളാ ബ്രോ, ഈ ഫുട്ബോൾ. എന്താ പറ്റിയെന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ സിസ്റ്റം എനിക്ക് എന്തോ പറ്റിയൊന്ന് ഓഫായി പോയി. അതൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യട്ടെ. നമുക്ക് ഒരു മാച്ച് കൂടെ പോകാം. എന്തായാലും ജയിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലടാ ഇതിനകത്ത്. മെയിൻ പ്രശ്നം വെച്ചാൽ എൻ്റെ ഗോൾ കീപ്പർ ഒരു അലമ്പനാ. നല്ലൊരു ഗോൾ കീപ്പർ ഇല്ല എനിക്ക്. ബോള് എടുക്കുകയൊന്നും ചെയ്യത്തില്ല. എല്ലാവരും ഈ ഡബിൾ ബൂസ്റ്ററുള്ള ഗോൾ കീപ്പറിനെ വെച്ച് കളിക്കുമ്പോഴേ എൻ്റെ ഗോൾ കീപ്പറിനെ കൊണ്ട് ഓടാനൊന്നും വയ്യ. സലീബ തന്നെയാണ് അവനെക്കാട്ടി നല്ലത്, എന്താ പറഞ്ഞാൽ. എല്ലാ കളി സമനിലയാ. എൻ്റെ 4 ഗോൾ അടിച്ച കളി വരെ എനിക്കെതിരെ തിരിച്ച് 3 ഒരെണ്ണം ലാസ്റ്റ് ആയപ്പോൾ 3 തിരിച്ചടിച്ച്. ആ ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് കളി പോകുന്നത്. ഗോൾ കീപ്പർ ഒരെണ്ണം പോലും പിടിക്കത്തില്ല എൻ്റെ. അർജന്റീനയോ റൊണാൾഡീനിയോ ഒക്കെ ഉള്ള ടീമാട്ടോ, വിഷയമാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഓ, എംബാപ്പെ, ലുക്കാക്കു, പെലെ. എൻ്റെ അമ്മോ, എന്തൊരു ടീമടാ ഇത്. ഏറെക്കുറെ പൊട്ടുന്ന അവസ്ഥയാണ്. CSK ഫാരിസ്, ഹലോ ബ്രോ. വമ്പ ടീമാണ് എനിക്കെതിരെ വന്നേക്കുന്നത്. The noise is just about reaching a crescendo here as these two sides get ready to lock horns. This is football at its finest. Well, it looks like a big game, sounds like a big game. Everyone involved is absolutely up for it. And we're underway. Here's a man, Peter, that inspired so many and always said that success is no accident. It takes hard work and perseverance. How he epitomised that attitude. He worked so hard to become a player so far ahead of everybody else. He boasted a playing style that was so unique too. The first centre-forward perhaps to drop back, use his vision, make those clever little late runs. He is, for me, the ideal teammate.
The perfect blend of power, speed, athleticism, technique. Nobody, and I repeat, nobody comes close. Pele, the gold standard, head and shoulders above the rest. Chance! Big relief, it just needed better contact. Well, it didn't quite come off this time, Peter, but that's a warning to the opposition. This team know how to counter, and they'll be looking to do it every chance they get. And he's been shifted off it. Now it's Pele. And the whistle's gone, presumably for offside. ഭയങ്കര അറ്റാക്കിങ് കേട്ടോ, ഭയങ്കര അഗ്രസീവ് ടീം. നല്ല ടീമാണ് അത്, ഭയങ്കര ടീമാണ് അവൻ്റെത്. മെസ്സി എങ്ങനെ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്? Probing pass. Gets his head on it! And that's what you call inspired goalkeeping. Yeah, he was well placed to deal with that. No, not quite on the same wavelength. But it is clear to see that he is not at all happy with that. Encouraged the pass with an intelligent run, but the pass just lacked pace. And that's gone behind for a goal kick. First quarter of an hour gone. Still goalless at the moment. Dembele. Oh, he's done very well to take that back. Twente finding their passes. And it's Beckham. Now it's Pele. Dink through. And he's taking no chances there. Well, it looked promising for a moment, but it came to nothing. Messi will not want to lose out here, not against this opponent. Just needs a little bit of fine-tuning. Ronaldinho. Looking for a runner. De Jong. Bellingham. Pele. Chance here to counter. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. Koundé. Gabriel. Rodri. Tries to play it through. Great ball if he can get there. Well, he was clearly disappointed with that pass. They should have done a lot better there. The final ball was very poor. And he's there to belt it away. Koundé. Great vision. Shot could be on. Balde is very much the model of the modern-day fullback. Balde. Passing is crisp and sharp. Yeah, we get to see this more and more. Defenders popping up in these positions. Not pretty, but it gets the job. It's Dembele! Well, he should have done better, and he knows it. Bellingham running with the ball. Well, that pass isn't the best. And they're not going to make any further progress now. Well, a goal here would be the ultimate pick-me-up just before the break. Well, there is a look that says it all. A piercing stare. His teammates are really annoyed with that, you know, and they have every right to be. That has ended up in no man's land. Passing nice and neat. Argentina looking to pass their way through. Mbappe. De Jong does well to get it back. And that's the end of that. It all started well enough. Beckham. And Koundé.
Nicely shaped ball. That's good vision. And the referee brings to a close. So neither team were able to take the lead, എങ്ങനെയൊക്കെയാ but ഫസ്റ്റ് it ഹാഫ് അങ്ങ് കഴിഞ്ഞു. certainly hasn't been for the lack of trying. ഞാൻ അത്യാവശ്യം ബോള് The goal അവന് was കൊടുക്കാതെ saved, കളിച്ചു. but certainly not devoid of action. It is 0-0 here at പക്ഷെ half-time. ഡിഫെൻസീവ് ആണ് എൻ്റെ കളി എത്തും പറഞ്ഞപ്പോൾ. And if you're just back from your break, you've missed very little of the resumption of the second half. Twente are probably feeling relatively good about themselves, so I don't think the manager has seen anything to change in his half-time team talk. Now it's Beckham. Oh, that's a shooting chance! Yep. It's there! The breakthrough arrives at last! There was to be Messi only അടുപ്പിച്ചു guys. one outcome. Not even a hint of hesitation. That is such a cool finish. Twente have taken the lead. Well, it looks like a bit of half-time encouragement was all that was needed, because we have a very different game on our hands now, Peter. Beckham. Rodri. Well seen. Saw that coming. That was well played, well stopped. Koundé. And it's Koundé. It's a searching pass. Just the goalkeeper to beat. Mbappe! Oh, Oh, denied brilliantly. Mbappe clearly thought he had the beating of the keeper. All he needs to do is to place this between the goalposts and basically let them attack it. They get a throw in. The message is clear. None shall pass. That's an excellent interception. Rodri. Twente are clearly enjoying a very good spell. The flow of momentum is bang in their favour. Could be danger here. Delivery from Mbappe. That's a decent clearance. Lukaku. Good ball over the top. Well, that's certainly more like it. They can't let the intensity drop now, Peter. This is a really front-footed approach. You know, the interest value in this game might just take off from here. So, Jim, is that the manager telling the forwards that they must stay forward for now? Well, I think he just is concentrating on the shape here, and he wants them to press as high as they can and get in the right position to do that collectively. ഓക്കെ അവൻ സബ് ഇറക്കാൻ പോകും. സബ് ഇറക്കാറായിട്ടില്ല ശരിക്കും. Substitution. So the manager can make a change for the first time in the game here. Twente have turned up with a human blockade. This is top defence. And he cuts out the supply. Your impression so far, Jim? Well, I'm inclined to feel that if I was in that dugout, I'd want the players to get on the front foot and grab another. Just try to make this one safe. For a moment you felt that was going somewhere, but they'll have to go again. That's been intercepted. That's great positioning. So good from him. Beckham. That has been cut short. And it's Neymar. Neatly clipped into space. Can he finish? Oh, taken ball with പിടിക്കാൻ. style. Right back in it. Almost no time remaining. Game still on. A momentary lapse mercilessly exploited. They were absolutely lethal.
Well, a little more decisiveness on the ball, and that probably wouldn't have happened, but still, it was very well played. Great pressure to force the error. That has certainly made things interesting. Well, this is to be expected, Peter. When you've got two strong teams of fairly equal standing, the outcome should all come down to finishing. Beckham. Twente really can't be faulted for their attitude, and if they go on to win this, it'll be fully deserved. Spread out to the left. Oh, lovely feed. He is such a good mover. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. And that's put paid to a promising move. And it's Kunde. It's a good spell of possession, this. Dembele really was well marshalled there because he was denied the opportunity to turn. Ambitious ball here. Well timed, excellent interception. Mbappe. I think we might be done here, Peter. I don't see there being enough time for them to try again. They're avoiding the blatantly obvious by not getting the ball into the opposition box. That's where it has to be. Good ball, good take. Punched away. Played into space. Pau Kubasi cuts it out. 2 added minutes has been indicated. Long ball by the goalkeeper. Pau Kubasi calmly anticipates. Kunde. Mbappe is onto it. That's that. അപ്പൊ ഇന്ന് കളിച്ച കളി മൊത്തം സമനില ഗൈസ്. എന്റെ പൊന്നോ, ലോങ് ഷോട്ട് ട്രൈ ചെയ്യാത്ത ബ്രോ. ലോങ് ഷോട്ട് ഒന്നും ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല ബ്രോ. ഇതിനകത്ത് ഒന്നും കേറത്തില്ല. ഇപ്പൊ ഈ പുതിയ അപ്ഡേറ്റിന് ശേഷം ഈ ഗെയിം മൊത്തം മാറി. ഇതൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്ത് മടുത്തൊരാളാ ഞാൻ. എന്റെ ഗോൾ കീപ്പറിനെതിരെ അടിച്ചാൽ കയറും. ഒമാറെ ഗോൾ കീപ്പർ എന്ന് വെച്ചാൽ 108, 106 ഉള്ള മറ്റേ ഒലിവർ ഖാനും അങ്ങനെയുള്ളവന്മാരാ ഗോൾ കീപ്പർ. പിടിച്ചാൽ അത് എങ്ങനെയാലും പിടിക്കും അതൊക്കെ. എന്തായാലും ഓക്കെ. അപ്പൊ ഞാൻ ഇറങ്ങുന്നു ഗൈസ്. അപ്പൊ രാത്രി നമുക്കൊരു 9 മണിയാകുമ്പോഴത്തേക്ക് PUBG PC കാണാം. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ്. ബൈ, സീ യു ഓൾ ലേറ്റർ. ബൈ ഗൈസ്.